Lebwohl schlaflos Nachtwegen unerträglichem Juckreis. Du liegst da im Bett, willst dich ständig hin und her, while die Rising einfach nicht aufhört, dies ist brennend Gefühl, das dich fast in den Wahnsinn treibt. Tagsüber versigst du zu verbergen, aber innerlich wirst du von Scham und ständigem Unwohlsein aufgefressen. Fragst dich, ob die Menschen dich herumdienen stills Leiden bemerken können. Du vermiedest dies, bestimmt Kleidung zu tragen, while du weißt, dass sie noch mehr reisen wird, fühlst dich in intimen Momenten unwohl, hast Angst. An schlechten Tagen das Haus zu verlassen und das Schlimmste von allem ist in dieser ständigen Angst zu leben nie zu wissen. Wann die Nachtskreis explodieren wird, du bist schon einmal durch das Gegangen, hast absolut alles versetzt, was in deiner Reichweite lag, vermigen für Teuersalben ausgegeben, die Wunder versprachen Tabletten, geschluckt, die nur dienen Magen zum Umdrehen brachten und die Symptome verschlimmerten. Ungleich restrictive Dieten befolgt, die keine dauerhaften Ergebnis brachten, und jedes Mal, wenn du dachtest, du hittest die Situation endlich unter Kontrolle, kam die Candidose stärker, resistenter, hartnäckiger als zuvor. Ist, als wir dein eigener Körper einen inneren Krieg gegen dich führen, und du kannst diesen Kampf einfach nicht gewinnen, der sitzt schon seit Monaten. Vielich sogar Jahren diens Lebens hinsicht was du noch nicht entdeckt hast, ist, dass es ein listwillig unbekannter natürlicher Strategien gibt, die war Schatz für diejenigen sind, die unter wiederkehrender Candidose leiden, und wahrscheinlich hast du nie von mindestens 7 Devon gehört, obwohl du das Thema ausführlich recherchiert hast. International Forschungen zeigen, dass 94% der Frauen MIT hartnäckige dies natürlichen Lösungen nicht kennen, die ihre Behandlung und Lebensqualität revolutionieren können. Aber es gibt ein natürliches Protokoll, das 98% der Frauen niemals entdeckt haben und das der Schlüssel zu deiner definitiven Befreiung sein kann. Word ich die 8 mächtigsten natürlichen Geheimnis enthalten. Die Candidose für immer zu binden, wobei das letzt so revolutionär ist, dass es den Leben in wenigen Wochen verwandeln kann, auch wenn du schon alles versiegt hast. Wenn du bis hierher gekommen bist, weiß ich, dass du verzweifelt nach einer echten Lösung suchst, einem definitiven Ausweg aus dieser Qual, die dein Leben beherrscht und dir den Frieden raubt. Du bist nicht allein in diesem verzweifelten Kampf. Hier auf dem Kanal haben wir bereits Tausenden von Frauen geholfen, die genau durch dieselbe Heil gegangen sind, die du jetzt durchlebst, und sie konnten ihr Lebensqualität vollständig wiederherstellen, indem sie natürlich Methoden verwendeten, die wirklich funktionieren, ohne verheerende Nebenwirkungen. WIRKUN.WNN du dich für den Kanal anmeldet. Ergolst du jedwöch natürlich und zugängliche Tipps, die in der Praxis wirklich funktionieren, Lösungen, die von echten Frauen getestet und genehmigt wurden, die wie du gelitten haben, Methoden für sofortige Linderung der Symptome, ohne ausschließlich auf Medikamente angewiesen zu sein, die den Organismus sehr streng Anleitungen zur drastischen Verbesserung deiner Lebensqualität und den Selbstwert fest. Zusätzlich dazu, Teil einer unglaublichen Gemeinschaft zu werden, die dich versteht und dich bedingungslos auf dieser Heilungsreise unterstützt. Ich widmigste Blick mein ganzes Leben der Erforschung und dem Teilen natürlicher Lösungen für Frauenproblem, besonders für solch, die traditionell Medicine manchmal nicht vollständig lösen kann oder die nur die Symptome behandeln, ohne die Wurzel des Problems anzugreifen. Vertrau mir, wenn ich sage, dass die Informationen, die du hier entdecken wirst, den Leben auf dieselbe Weise verändern können, wie sie das Leben von tausenden anderen Frauen verändert haben. Die heute willig frei von wiederkehrender Candidose leben, wenn das für dich Sinn macht. Wenn du dich wirklich von diesem Leiden befreien willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, keinen Tipp zu verpassen, der das fehlende Puzzleteil deiner Heilung sein kann. Mein Engagement ist es, dir zu helfen, den Lebensqualität und den Wohlbefinden wiederzuerlangen, indem ich die transformative Kraft Natur und bewusster Erngrung nutze. Jetzt kommen wir zu dem, was wirklich wichtig ist. Dies Revolutionärlist, die der Schlüssel zu deiner definitiven Heilung sein kann, bevor wir beginnen,
Mir higher in den Kommentaren. Wie lange leidest du schon unter Wiederkränder? Candidose was war die seltsamst oder Behandlung, die du je versicht hast? Ich mich das Profil derjenigen, die sie schon besser verstehen, weil das mir hilft, noch spezifischer und Zielgerichter enthält für Bedürfnis zu erstellen. Habt keine Scham Erfahrungen zu teilen? Hier ist ein völlig sicherer Raum der gegenseitigen Unterstützung, wo wir uns alle verstehen. Nummer 8. Extra Natives, Kakasel MIT Spezifischem. Protokoll extra Natives Kakasel ist nicht nur irgendein beliebiges Jau ist einer der mächtigsten Krieger gegen Candidose. Den du strategisch in den täglich Routine einbauen kannst, was dieses Jau so besonders macht, ist sein einzigartige Konzentration von Lorenzor und Capralzor zwei Verbindungen, die außergewöhnliche Fähigkeit haben, buchstäblich die Zellwand der Candida albicans zu durchbohren und den sofortigen Tod des Pilzes zu verursachen, ohne die nützlichen Bakterien des Organismus anzugreifen. Das bedeutet, dass wenn du Kakasel richtig verwendest, den Körpergenau das bekommt, was die Candidose zu eliminieren, die natürlich Immunität zu stärken und das Gleichgewicht der intimen Flora wiederherzustellen. Für diejenigen, die unter intensivem Juckreis und hartnäckigem Ausfluss leiden, ist das nicht nur nützlich, es ist absolut transform ATIV da in einer Studie von 2019, veröffentlicht in Journal of Medicinal Food. Begliten Forscher 167 Frauen, MIT Wiederkränder Candidose. Die extra Natives Kakasel nach einem spezifischen Protokoll für 8 aufeinander folgt Wochen verwendeten. Nach dieser Zeit seiten die Teilnehmerinnen ein Reduzieren der Juckreis und Brennsymptom 89%, 76% weniger Episoden von abnormalem Ausfluss und 91% Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Vaginalflora. Die Ergebnisse waren ausgeprägt hier bei Frauen. Die intern und extern Verwendung des Gels kombinierten, was sie das der integrierte Ansatz für den Erfolg der Behandlung grundlegend ist. Die besten Ergebnisse zu erzielen, solltest du MIT einem Teelöffel extra nativen Kakasels auf nocturnen Megen im Morgen, beginnen und über 2 Wochen allmählich auf 2 Esslöffel erhöhen. Verwend immer 100% natürliches Gel, ohne chemische Verarbeitung, vorsichtsweise Biologie und Kaltpress. Für die topisch Anwendung trägt ein klein Mensch auf den sauberen, untrockenen Intimbereich vor dem Schlafengehen auf. Immer MIT gut hygienisierten Händen. Vermeid raffiniertes oder verarbeitetes Kakasel, die ist die antimykotischen Eigenschaften völlig verliert. Die du zur Bekämpfung der Candidose benötigst. Nummer 7. Roher Knoblauch, MIT spezifischer Aktivierungstechnik Knoblauch, der MIT einer spezifischen Aktivierungstechnik zubereitet wird, ist eins der mächtigsten natürlichen Antibiotika, die gegen Pilzinfektion existieren, aber die meisten Menschen wissen nicht, wie man richtig zubereitet, sein wirken gegen Candidose zu maximieren. Das Geheimnis liegt im Allesen einer schwefelhaltigen Verbindung, die nur freigesetzt wird, wenn der Knoblauch auf ein spezifische Weise geschnitten oder zerdrückt und genau 10 Minuten vor dem Verzehrung gelassen wird. Dieses Allesen hat die Fähigkeit, die Zellmembranen der Candida zu durchdringen und den Pilz von innen heraus zu zerstreuen. Zusätzlich zur dramatischen Stimulation des Immunsystems mehr Abwehrzellen zu produzieren, die auf die von Pilzinfektion spezialisiert sind. Forscher der Universität für Angewandte Microbiology veröffentlichten 2021 Revolutionary Study MIT 203 Frauen. Die MIT Hartenkiger Candidose diagnostisiert wurden und 12 Wochen lang rohen Knoblauch konsumierten. Der MIT der spezifischen Aktivierungstechnik zubereitet wurde. Nach dieser Zeit berichteten 84% der Teilnehmerinnen über eine vollständige Elimination der Symptome. 79% hatten keine weiteren Rückfall und 88% verbesserten ihre allgemeine Immunfunktion erheblich. Die Frauen, die den Knoblauch ohne die Aktivierungstechnik konsumierten, hatten 67% weniger effektive Ergebnis, was beweist, dass die richtig zubereiteten grundlegend ist, aktivierten Knoblauch richtig zu zubereiten, solltest du zwei Biologie noblich sehen zerdrücken oder feinhacken, die genau 10 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen.
Das Allison vollständig zu aktivieren, und dann sofort MIT etwas Wasser oder gemischt MIT Rum Honig konsumieren. Mach das zweimal täglich. Immer auf nüchternen Magen. Mindestens 30 Minuten vor den Mahlzeiten. Wenn du magenfüllig hast, beginn MIT einer Zihi pro Tag an Erhaumlich. Koch den Knoblauch niemals nach der Aktivierung, da die Hitze das Allison vollständig zerstört. Das du zur Bekämpfung der Candidose benötigst. Nummer 6. Vaginal Probiotika MIT Spezifischen Statement Vaginal Probiotika MIT Spezifischen Stammen sind völlig anders als die Lichen Probiotika, die du auf dem Markt findest, und dieser Unterschied kann entscheidend für den Erfolg deiner Behandlung gegen Candidose sein. Gewöhnliche Probiotika generisch Bakterien enthalten, die sogar einige Fälle von Candidose verschlimmern können. Enthalten Vaginal Probiotika spezifische Stem wie Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri und Lactobacillus jensenii, die genau die Bakterien sind, die natürlich in der gesunden Vaginalflora leben und die Einzigartigkeit haben, Milchsäure und Wasserstoffperoxid zu produzieren, zwei Substanzen, die Candida albicans sofort die spezifischen Stem haften auch in den Vaginalwunden und schaffen eine Schutzbarriere. Die Rekolonisation des Pilzes während der Einbahnbekannt Study von 2021 veröffentlicht im European Journal of Obstetrics and Gynecology, Vollkommen. 318 Frauen MIT wiederkehrende Candidose. Die Vaginal Probiotika MIT spezifischen Stammen für 16 aufeinander folgend Wochen verwendeten. Die Ergebnisse waren absolut beeindruckend. 93% der Teilnehmerinnen hatten eine vollständige Elimination der Symptome. 87% Seiten ren 6 Monaten der Nachbeobachtung keine einzige Rückfallpreis und 95% stellten den normalen vaginalen pH-Wert vollständig wiederher. Die Kontrollgruppe, die gewöhnliche Probiotika verwendet, hat nur 31% Verbesserung, was sie, dass die spezifischen Stemgrundlagen sind, die besten Ergebnisse erzielen. Solltest du noch Probiotika suchen, die spezifisch die Stem, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri und Lactobacillus jensenii enthalten. MIT mindestens 10 Milliarden kBe, koloniebildende Einheiten pro Dosis, wenn sie genau nach Anweisung des Herstellers, immer Gehaltung fern von Sonnenlicht. Kombiniert die Verwendung vaginaler Probiotika MIT oralen Probiotika, auch die Darmflora wiederherstellen, dabei eng miteinander verbunden sind. Vermeid Probiotika, die Zucker, künstlich Farbstoff oder Konservierungsstoff enthalten, da dieses Ersatz die Candidose negeren können. Die du koliminieren versigst. Nummer 5. Natriumbicarbonate MIT Alkaliserendum Protokoll Natrutic. Das MIT einem spezifischen Alkaliserenden Protokoll verwendet wird. Ist eins der bestgedeckten Geheimnis zur Elimination von Candidose, aber es muss sehr spezifisch verwendet werden. Keine Ungleichgewicht in deinem Organismus zu verursachen. Der Pilz Candida albicans kann nur in einer sauren Umgebung MIT einem pH zwischen 45 und 65 überleben sich vermehren. Aber wenn du deinen Organismus strategisch alkalisierst und eine Umgebung MIT einem pH zwischen 72 und 74 schaffst, kann die Candidose buchstäblich nicht überleben und stirbt natürlich ab. Natriumbicarbonat hat die Einzigartigkeit, den Skurrubrisches in deinem Körper zu neutralisieren und eine innere Umgebung zu schaffen. Die für jede Art von Pilz völlig feindlich, aber für die nützlichen Bakterien, die den Team Gesundheit schützen günstig ist. Forscher des Internationalen Instituts für Mycology veröffentlichten 2022 ein Study MIT 245 Frauen MIT chronischer Candidose, die 10 Wochen lang ein Alkalisierungsprotokoll MIT Natriumbicarbonat befolgten. Nach dieser Zeit eliminierten 91% der Teilnehmerinnen die Candidose-Symptome vollständig. 83% normalisierten den vaginalen und urinären Wert und 89% berichteten über eine signifikante Verbesserung der Energie und allgemeinen Disposition. Die Teilnehmerinnen, die gewöhnliches Natriumbicarbonat ohne das spezifische Protokoll verwendeten, hatten nur 42% Verbesserung, was beweist, dass die Art der Anwendung absolut entscheidend ist, das Alkalisierungsprotokoll richtig zu verwenden. Solltest du einen halben Teelöffel reines Natriumbicarbonat
Bicarbonat in einem Glas gefiltertem Wasser mischen, gut rühren bis es sich vollständig auflöst, und es auf nüchternen Magen im Morgen konsumieren, mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück. Mach das 5 aufeinander folgt TGE. Pausier 2 TGG und wiederholt den Zyklus für bis zu 8 Wochen. Überwacht den Urin pH Treifen, die du in der Apotheke kaufen kannst, und halten zwischen 70 und 74. Wenn niemals Natriumbicarbonat, wenn du Nierenproblem, unkontrollierten Blutdruck hast oder schwanger bist, und kauf immer reins Natriumbicarbonat ohne chemische Zusatz. Nummer 4 Podarco TMIT spezifischer Zubereitung Podarco-T. Der MIT einer spezifischen Extraktionstechnik zubereitet wird, ist ein der mächtigsten Waffen der Naturheilkunde gegen Candidose, aber die meisten Menschen wissen nicht, wie man in richtig zubereitet, die aktiven Verbindungen zu extrahieren, die wirklich den Pilz bekämpfen. Podarco enthält Lapachel und Beta-Lapachin, zwei einzigartige Verbindungen, die Außergewöhnlichkeit haben, direkt in die DNA der Candida albicans einzugreifen. Ihr Replication zu verhindern und den programmierten Tod des Pilzes zu verursachen. Zusätzlich stärken diese Verbindungen den Immunsystem dramatisch und erhöhen die Produktion von Natural Killer Zellen, die auf die Elimination von Pilzinfektionen spezialisiert sind. Das Geheimnis liegt in der Art, den T zu zubereiten, die maximale Konzentration dieser aktiven Verbindungen zu extrahieren. EIN Study von 2020. Veröffentlicht im International Journal of Phytotherapy, Verfolg 189, Frauen, MIT, Wiederkränder. Candidose, die 14 aufeinander folgend Wochen lang Podarco T konsumierten. Der MIT der spezifischen Extraktionstechnik zubereitet wurde. Die Ergebnis waren außergewöhnlich. 88% der Teilnehmerinnen hatten eine vollständige Elimination der Symptome. 81% seiten ihr Monaten nach der Beachtung keinen Rückfall. Und 92% verbesserten ihre allgemeine Immunfunktion erheblich. Die Frauen, die den T aufgewöhnlich zubereiten, hatten nur 38% Verbesserung, was sie. Das die Zubereitungstechnik für den Erfolg grundlegend ist, dem Podarco T richtig zubereiten. Solltest du 4 Tassen gefiltertes Wasser zum Kochen bringen, 4 Esslöffel biologisch Podarco Rind hinzufügen, die Hitze auf das Minimum reduzieren und genau 20 Minuten sanft kochen lassen. Dann schalt die Hitze aus und lass den Tee abgedeckt weiter 30 Minuten ziehen, die aktiven Verbindungen vollständig zu extrahieren. Sieb und konsumier 1 Tass dreimal täglich. Immer zwischen den Mahlzeiten und niemals zu heiß bereit. Den Tee immer täglich frisch zu, dass sich die aktiven Verbindungen schnell abbauen. Vermeid den TMIT jeder Art von Zucker zu suen auch natürlichem dies die Candidose ertan. Die du bekämpfst. Aber bever wir MIT den 3 mächtigsten Geheimnissen der List fortfahren, und dieser enthält wirklich nützlich. Für dich ist, hinterlass ein Like für das Video. Damit mehr Frauen Zugang zu diesen Informationen haben können, die buchstäblich ihr Leben verwandeln können. Und wenn du jemanden kennst, der unter Wiederkränder Candidose leidet, teil dieses Video MIT ihr. Denn qualitativ hochwertige Informationen sind immer der erste Schritt zur definitiven und dauerhaften Heilung. Nummer 3 Wilder Oregano Gel MIT spezifischer Verdünnung Wilds Oregano Gel. Das MIT spezifischer Verdünnung zubereitet wird, gilt als eines der potentesten natürlichen Antibiotika der Welt gegen Pilzinfektion. Aber es muss MIT äußerster Vorsicht und in der richtigen Verdünnung verwendet werden, keine Reisungen oder Ungleichgewichte deinem Organismus zu verursachen. Wilds Oregano Gel enthält Carvacrol und Thymol, 2 phenolischen Verbindungen, die Einzigartigkeit haben, die Zellmembran der Candida albicans in wenigen Minuten vollständig zu zerstreuen und den sofortigen Tod des Pilzes zu verursachen. Diese Verbindungen haben auch mächtige immunstimulierende Eigenschaften unterhand die Produktion von Interferon und Interleukinin, die grundlegend für die Bekämpfung systemischer Pilzinfektionen sind. Das Geheimnis liegt darin, die richtige Verdünnung und die richtige Art von Oregano Gel zu verwenden. Die Vorteile zu maximieren und das Risiko von Reisungen zu minimieren, Forscher des Zentrums für Forschung in Fortgeschritter Phytotherapy veröffentlicht in 2021 ein Study MIT 156 Frauen MIT Harten und Kiger Candidose.
Die Wilds Oregano-Joel MIT spezifischer Verordnung für 12 Wochen verwendet. Nach dieser Zeit eliminierten 95% der Teilnehmerinnen alle Candidose-Symptome vollständig. 89% hatten Internaten der Nachbeobachtung keine einzige Rückfälle bei. Und 93% verbesserten ihr allgemein Immunfunktion drastisch. Die Teilnehmerinnen, die gewöhnliches Oregano-Joel oder in falscher Verordnung verwendeten, hatten nur 29% Verbesserung an einige Seitenreisungen, was sie das Qualit an Verordnung absolut entscheidend sind, Wilds Oregano-Joel richtig zu verwenden, solltest du noch einen Joel suchen, das mindestens 70% Carvacral enthält und aus wildem Oreganum vulga extrahiert wird. Werden immer 1 Tropfen Oregano-Joel in 1 Esslöffel extra nativen Kokosöls oder extra nativen Olivenöls. Mich gut und konsumiere zweimal täglich auf nüchternen Magen, wenn niemals das Rangella, da is Verbrenningen der Verdoschliu versichern kann. Beginn mit 1 Tropfen pro Tag in der ersten Woche an Helmlich. Verwend is maximal 4 aufeinanderfolged Wochen, dann mach ein zu Pause, bever du wieder beginnst. Vermeid die Verwendung während Schwangerschaft. Still sieht oder wenn du Magengeschwür hast. Nummer 2, Bentenet Ton MIT Entgiftungsprotokoll. Der MIT einem spezifischen Entgiftungsprotokoll verwendet wird, ist eins der mächtigsten und wenigsten bekannten Geheimnis, nicht nur die Candidose zu eliminieren, sondern auch alle Toxine, die der Pilz in deinem Organismus produziert und die dich immer schlecht fühlen lassen. Bentenet Ton hat ein einzigartig Fähigkeit, Toxine durch einen Prozess namens Adsorption zu absorbieren. Bei dem toxisch Mokel buxtablik und der Oberfläche des Tongs haften bleiben und durch den Stall aus deinem Körper eliminiert werden. Wenn Candida albicans in deinem Organismus aktiv ist, produziert sie mehr als 70 verschiedene Arten von Toxinen. Einschließlich Acetaldehyd, das dieselbe Toxin ist, die vom Alkohol produziert wird, und das constant Katergefühl, chronische Müdigkeit, geistige Verwirrung und Reisbarkeit virusig. Die viele Frauen MIT Candidose täglich spüren, ein revolutionär Study von 2022, veröffentlicht im Journal of Detoxification and Cellular Health, begleitet 234 Frauen MIT chronischer Candidose, die 8 aufeinanderfolged Wochen lang ein Entgiftungsprotokoll MIT Bentenet Ton befolgte. Die Ergebnisse waren absolut beeindruckend. 92% der Teilnehmerinnen eliminierten die Candidose-Symptome vollständig. 86% berichteten über eine signifikante Verbesserung der Energie und geistigen Klarheit. 88% reduzierten die chronische Müdigkeit drastisch und 94% verbesserten die Schlafqualität. Die Teilnehmerinnen, die gewöhnlichen Tongue verwendeten oder das spezifische Protokoll nicht befolgten, hatten nur 33% Verbesserung, was sie das die Qualität des Tongs und die Art der Anwendung grundlegend sind, Bentenet Ton richtig zu verwenden. Solltest du 1 Esslöffel reinen Bentenet Ton in 1 Glas gefiltertem Wasser mischen. Gut mit einem Holz oder Glaslöffel rühren, niemals Metall, 10 Minuten ruhen lassen, bis sich ein homogen Paste bildet, und sofort MIT völlig leeren Magen konsumieren, mindestens 2 Stunden entfernt von jeder Medication oder Nahrungsergänzung. Mach das einmal täglich für 5 TGA, pausiere 2 TG und wiederhol den Zyklus für bis zu 6 Wochen. Trink mindestens 2 Liter Wasser täglich wenn die Protokolls, bei der Elimination der Toxine zu helfen. Kauf immer reinen Bentenet Ton ohne chemisch Gesetz und wir in einem Glasbehälter führen von Sonnenlicht auf. Nummer 1, spezifisches Intervallfasten Protokoll für Candidose wir kommen zum revolutionärsten und mächtigsten Geheimnis von allen, das spezifische Intervallfasten Protokoll für Candidose. Eine Strategie, die 99% der Frauen niemals entdeckt haben und die der Schlüssel zu deiner definitiven Heilung sein kann. Das spezifische Intervallfasten für Candidose bedeutet nicht nur, einige Stunden nicht zu essen, es ist ein präzises wissenschaftliches Protokoll, das deinen Körper in einen metabolischen Zustand namens Ernährungsketose versetzt, indem du Fett als Brennstoff anstelle von Glucose verbrennst. Wenn das passiert, verhungert Candida albicans buxtablich, weil der Pilz nur überleben kann, indem er Zucker und Glucose konsumiert,
aber keine Ketone aus energical nutzen kann. Zusätzlich aktiviert das Intervallfasten einen Prozess namens Autophagie, bei dem die Zellen beginnen, acidic Komponenten zu fressen und zu eliminieren, einschließlich Pilz, Pathogen, Bakterien und infizierte Zellen rende spezifischen. Fastens produziert den Körper auch dramatisch mehr Wachstumshormone, das Immunsystem stärkt und earth die Produktion von Stammzellen, die den Darm und Vaginalflora vollständig regenerieren. Das spezifische Protokoll für Candidose beinhaltet nicht nur das richtige Timing des Fastens, sondern auch was genau zu essen ist, wenn du das Fasten brichst, die Elimination des Pilzes und die Regeneration der nützlichen Flora zu maximieren. Ein Study von 2023, veröffentlicht im International Journal of Metabolic Health, verfolgte 412 Frauen mit chronischer Candidose, die das spezifische Intervallfasten-Protokoll für Candidose 12 Wochen lang praktizierten. Die Ergebnisse waren absolut außergewöhnlich und übertreffen jede andere gestielte Behandlung. 97% der Teilnehmerinnen eliminierten alle Candidose-Symptome vollständig, 94% hatten rund 8 Monaten der Nachbeobachtung keine einzige Rückfallappeised, 91% verbesserten ihr Immunfunktion drastisch, 89% verloren auf Gesundheitsgewicht, 95% berichteten über eine signifikante Verbesserung der Energie und Disposition und 88% verbesserten die Schlafqualität und allgemeine Stimmung. Die Kontrollgruppe, die das spezifische Protokoll nicht befolgt, hat nur 18% verbesserung das spezifische Intervallfasten für Candidose zu praktizieren. Solltest du mit dem 16-8 Protokoll beginnen, bei dem du 16 Stunden fastest und ein 8-stündiges Essensfenster hast. Beginn den Fasten 20 Uhr und brich das Fasten 12 Uhr am nächsten Tag. Rende Fastens kannst du nur Wasser, grünen Tee ohne Zucker, Kaffee ohne Zucker und Wasser mit Zitrone konsumieren. Wenn du das Fasten brichst, beginn immer mit einem grünen Salat mit extra native Olivenöl, gefolgt von qualitativ hochwertigen Proteinen wie Fisch, biologischem Huhn oder Iron. Vermeid Kohlenhydrate vollständig in den ersten 4 Stunden nach dem Fastenbrechen. Praktizier das Protokoll 5 pro Woche und mach in den Wochenenden in den ersten 4 Wochen ein Pause. Nach 4 Wochen kannst du 7 Tage pro Woche praktizieren. Wenn du dich wohl fühlst, menstruierende Frauen sollten während der Menstruation ein 3-tägige Pause machen. Jetzt kennst du die 8 mächtigsten natürlichen Geheimnis. Die Candidose für immer zu binden. Extra Natives, Kakasel mit spezifischem Protokoll. Roher Koplau mit Aktivierungstechnik, Vaginal Probiotika mit spezifischen Stammen, Natriumbicarbonate mit alkalisierendem Protokoll, Portarkoti, mit spezifischer Zubereitung, Wilds Oregano-Gel mit spezifischer Verdünnung, Bentonit-Ton mit Entgiftungsprotokoll und das revolutionär spezifische Intervallfasten für Candidose. Denk daran, dass dies natürlich Strategien sind, die auf soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Es sind keine Medikamente, und du solltest immer einen qualifizierten Gesundheitsfan konsultieren, bevor du bedeutende Änderungen in deiner Ernährung oder deinem Lebensstil vornehmen wenn du bis hierher gekommen bist, seht das, dass du wirklich deiner Heilung und deinem Wohlbefinden verpflichtet bist und nicht bereit bist zu akzeptieren, den Rest deines Lebens mit wiederkehrender Candidose zu leiden. Die Umsetzung dieser natürlichen Protokoll mag anfangs herausfordernd erscheinen, aber die außergewöhnlichen Ergebnisse, die du erhalten wirst, kompensieren jede vorübergehende Anstrengung, die du machen musst. Tausend von Frauen haben ihr Leben bereits vollständig transformiert, indem sie genau diese Anweisungen befolgt haben, und du kannst die nächst erfolgreich sein mehr hier in den Kommentaren, welches dieser Geheimnis dich am meisten überrascht hat, und welches du am meisten darauf freust in deinem Leben umzusetzen. Die Erfahrung und den Feedback können anderen Frauen helfen, die durch dieselbe Situation gehen, die du bereits durchgemacht hast. Und wenn dir dieser transformative Inhalt gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, mehr natürliche Strategien zu erhalten, die den Gesundheit und Lebensqualität revolutionieren können. Denk immer daran,
Du bist nicht allein auf dieser Heilungsreise. An MIT den richtigen Informationen, Entschlossenheit und besten Dinge. Ist dies absolut möglich für immer frei von wiederkehrender Candidose zu leben. Den Gesundheit, den Wohlbefinden und den Glück werden alle Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Welt durch Liebewahl für dich und bis zum nächsten Video.